straight line and then we went into parallel lines. Di mana gradient kepada equation of parallel lines are the same. So you have to remember that. Okay, our last subtopic for today is we are going to explore how to solve problems using equation of a straight line, specifically y equals to mx plus c. Okay, kita solve problems meaning macam mana saya nak bentukkan straight line, diberi information ikutlah soalan dan spesifik kepada equation y equals to mx plus c. Okay, so before I proceed, sebenarnya pagi tadi Miss ada tengok balik kamu punya syllabus form 2 sama ada kamu dah belajar ataupun tidak. Okay, I don't think you have, but I'm not sure whether your teachers last year have told you about it sebagai pendedahan awal lah. Kalau saya as your teacher, I would have done that. Sebab in our previous syllabus KSSM, kita cover benda ni semua serentak. Okay, memang in straight line, equation of a straight line that is used very often adalah y equals to mx plus c. The other two is not used that much. Okay, equation ni yang paling banyak digunakan. So if you tengok dekat internet, mostly dia akan refer kepada equation bentuk ini. Okay, so since kita tak tahu ada orang pernah dengar ataupun tidak, so I just introduce you back into y equals to mx plus c. Okay, last year we have covered about m. Okay, where m is actually the gradient. Okay, this is the gradient and you have two formulas macam Esther cakap tadi dengan Isaac rasanya. Ym is equals to negative y x-intercept dan gradient horizontal distance which is y2 minus y1 divide vertical distance which is x2 minus x1. Okay, kita ada dua formula for gradient. Okay, so dalam y equals to mx plus c, there's one other variable which is c. Okay, c is actually y-intercept. So this is not new sebab tadi saya ada kata kita kena compare kan, parallel lines. And one of our observation is that the value of c is the same as the y-intercept. So that's what I'm saying here lah. Okay. So y equals mx plus c, daripada sini I can know the gradient and I can know the y-intercept. But be aware that the value of y, dia mesti coefficient equals to 1. The coefficient must equal to 1. Syarat dia kamu nak ambil nilai gradient and y-intercept is that y, dia punya coefficient must equal to 1. Itu je. Okay, so we're gonna go into our first subtopic. Okay, now the first one says, sekiranya soalan berikan kepada anda, given to you the gradient and also one point on the straight line. Point ni meaning coordinate lah, my x, y. Dia bagi satu. And then dia kasih gradient.
So example questions. Determine the equation of a straight line with a gradient of 1 over 2 and passes through point P68. Okay. Kita punya mx plus c. This is our equation. General equation. Belum masuk apa-apa nilai lagi. Jadi gradient diberi dah. This is my m. So first, saya masukkan nilai gradient. Y equals to 1 over 2x plus c. Okay, sebab gradient dah diberi. So, apa-apa pun dalam soalan, first thing you have to do adalah find your gradient. Okay, the next one. Our C is y-intercept. Tetapi point yang diberi kepada saya is P68. Which is not y-intercept. Sebab y-intercept x equals to 0. See, x adalah 6. So this is not y-intercept. Therefore, saya substitute my point 68 into equation dekat 1 ni. Okay, so this is my point ni adalah xy lah. So I just substitute. So 8 equals to 1 over 2 times 6 plus c. So this I can simplify. So 8 equals to 3 plus c. So minus 3, so c is equals to 5. So I found my value of c. So my third step would be to substitute c into my equation 1. Jadi dia akan jadi y equals to 1 over 2x plus 5. Settle. That is my equation of a straight line. Okay, B. This is sama je. Okay, determine the equation of a straight line with a gradient of 0 and passes through point P15. Okay, kalau kita ikut kita punya step di A, so my gradient y equals to c. Sebab gradient is 0, so m is equals to 0. So anything that multiplies with 0 becomes 0. So y is equals to c. Okay, so y equals to c and then I substitute P15 into equation in 1. So becomes 5 equals to c. So c is 5. So lastly, my equation should be y equals to 5. Settle. Kenapa equation dia jadi macam tu? Dia tak ada bentuk y equals to mx plus c pun. Kenapa? Why?
Aduh, lama lah. Macam ni lama menunggu korang. Okay. Berapa? So, if you remember last year, kamu ada cover juga gradient where gradient is equals to 0 and also when gradient is undefined. Ada dua jenis gradient selain daripada positive and negative gradient. If you still remember, when gradient is 0, dia jadi horizontal ke vertical line? Is it a horizontal or a vertical line? Okay, I will answer my own question. When gradient is 0, it becomes a horizontal line. So when gradient is undefined, it becomes a vertical line. So ini akan parallel dengan your y-axis. Equals to 0 will be parallel with my x-axis. This is what you learned last year. Okay, kenapa dia kosong? Kau pergi check balik last year macam mana. Kenapa dia undefined? Check balik last year. Ada tu. Jadi if you see my gradient is 0, saya punya equation of a straight line becomes y equals to 5. So y equals to 5 is actually a horizontal line. So for example, if I use this diagram, saya punya horizontal line is when y is equals to 5. So saya just label je lah 5 kat sini. Okay. So dia akan jadi macam tu. So if you have a gradient which is undefined, so kamu punya equation will become x equal to one number lah. So kalau for example in this diagram, kalau dekat y ini dia intercept at 3, for example, okay, dekat line bawah ni intercept 3, jadi equation dia akan jadi x equal to 3 untuk line undefined. Okay, so jangan terkejut lah bentuk dia kenapa tak bentuk y equals to mx plus c. Okay, sebab gradient dia 0. Okay, next subtopic. Okay, tadi the first one, the question give you gradient and 1 point. Okay. How about if the question gives you 2 points? Tapi dia tak bagi kamu gradient. 2 points saja. Okay. So teacher dah kata tadi first, whatever it is, you have to find gradient. Okay, determine the equation of a straight line that passes through point P, -1, 5 and point Q, 2, -7. Boleh tak saya dapatkan gradient menggunakan 2 point? Boleh, Miss. Boleh. Kenapa? Sebab kita berbalik semula kepada our formula of gradient. Ada 2 jenis formula, which is the intercept dengan horizontal and vertical line. So saya boleh guna the second formula.
Okay. So M is equals to Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Okay. So now please label which one is your X1 and Y1, which one is your X2, Y2. So saya akan label this is my X1, Y1. Q will be my X2, Y2. Okay, and then I substitute into, so becomes negative 7 minus 5 over 2 minus negative 1. So it becomes negative 12 over 3, which is negative 4. So gradient done. So my equation will be y equals to negative 4x plus c. Okay, so our next step, if you see up here, example, kita naik pula. Okay, so if you see in our previous example, bila saya dah dapatkan equation yang pertama, what I did is I substitute point atas line tersebut kepada equation yang pertama. Okay. So point tersebut mesti berada di atas straight line. Okay. So since it is like that, kita check. Okay, so kita check. Adakah P and Q berada di atas straight line? Ya atau tidak? Okay, kita cari orang lain. Kalau tak ni semua Easter je yang jawab nanti kan. Rian Syah Zurin ada kat dalam minta? Zurin. Ya, Miss. Okay. Adakah point P dengan Q berada di atas straight line tu? Ya atau tidak? Tu je saya nak tahu. Tidak, Miss. Tidak. Kenapa tidak? Siapa yang jawab ni? Iban, Joyce kan jawab tadi. Kenapa tidak, Joyce? Sebab X-intercept tak sama, Miss. X-intercept tak sama.
Macam mana kamu tahu x-intercept tak sama? Kamu tengok soalan tu Determine ni untuk orang kalau Farabi tak faham saya tak tahulah bahasa Inggeris ni. Farabi lama Determine the equation of a straight line that passes through point P and point Q. Jadi adakah point P dan Q berada di atas straight line tersebut? Ni bahasa Inggeris simple ni kan saya bagi kepada cikgu bahasa Inggeris kamu kan? Saya bagi kepada Miss Amira ni. Ya Miss, sebab dia melintasi point P sama Q. Ya, betul. Terima kasih Joyce. Dia kata passes through. Maksudnya dia melalui kepada. Okay, menembusi point P dengan point Q. Jadi P dengan Q berada di atas straight line tersebut. So since P dengan Q berada ke atas straight line, jadi saya boleh pilih suka hati saya lah. Saya nak pilih P ataupun Q, mana-mana satu dan saya pertama saya step tadi. Jadi it's up to you either point P ataupun point Q. So usually saya pilih yang point yang pertama lah P. So P -1, 5 I substitute into equation yang pertama yang saya dapat tadi. So y equals to -4x plus c. So y is 5. -4 times x is -1 plus c. So 5 equals to 4 plus c. -4 minus 4. So c is equals to 1. So equation saya yang terhasil will be y equals to -4x plus 1. Itu je. Okay. So keyword dekat sini adalah passes through. Kamu kena pastikan sama ada point tu berada di atas line ataupun tidak. Okay. Apa-apa pun dia kena berada di atas line sebab saya dah guna point P dengan Q untuk cari gradient. So kalau point tersebut tidak berada di atas straight line, kamu tidak boleh gunakan point itu untuk mencari gradient. Okay, please. You have to be sure of this. You have to be clear on this. Dia punya point ke, intercept ke, point mesti berada di atas straight line. Baru kamu boleh guna. Okay. So B is the same thing as in A. Cuma tukar point saja. So I have R -2, 0 and I have S 0, 8. So first thing is to find gradient. So M is equals to, so R will be my x1, y1. S will be my x2, y2. So gradient equals to 8 minus 0 over 0 minus -2 equals to 8 over 2, which is 4. Okay, ini salah satu cara, ataupun I use the other formula, intercept. Kenapa? Because my R is actually y-intercept. 8 minus 0 over 0 minus -2 equals to 4. So gradient equals to 8 over 2, which is 4. Okay, ini salah satu cara, ataupun I use the other formula, intercept. Kenapa? Because my R is actually y-intercept. 8 minus 0 over 0 minus -2 equals to 4. So gradient equals to 8 over 2, which is 4. Okay, ini salah satu cara, ataupun I use the other formula, intercept.
Mana ada? This is my x-intercept. Kenapa? Sebab nilai y saya adalah kosong. Y equals to 0. So R is actually x-intercept. S is actually y-intercept because my x is 0. So I can use the other formula. Negative y-intercept is 8 over x-intercept is negative 2. So becomes 8 over 2 which is 4. Sama je. So my equation will be y equals to 4x plus c. So in the question it says passes through. So I can use either points, tetapi tak perlu substitute kerana C is actually my y-intercept. Kalau ingat lagi, S. Jadi, I have my full equation y equals to 4x plus 8. Okay. Teacher tak substitute sebab dia dah ada y-intercept. Saya ambil je. Okay, soalan B ni sebenarnya dia senang. Kalau kamu ingat lah pasal benda-benda yang tak selalu orang guna. Questions? No. Okay, kita pergi kepada last sub-topic. Okay. So first tadi adalah given to you gradient and 1 point. The second one is given to you 2 points. Last. Kalau dia bagi kepada kamu, dia kata dalam soalan, ada line ini dia adalah parallel to this other line. And then dia bagi kamu 1 point yang berada di atas one of the line. Okay. So dia melibatkan parallel lines. Okay, A. Example. Determine the equation of a straight line parallel to the straight line 2x plus 3y equals to 12 and passes through point G 6, 8. Okay, dia kata kalau tengok balik, saya baca balik soalan, tolong fahami. Dia suruh tentukan equation of a straight line di mana straight line tersebut adalah parallel kepada straight line 2x plus 3y equals to 12. Dan equation of a straight line yang parallel ni, dia melalui point G. So if I draw parallel lines, okay, dia mengatakan bahawa this line is 2x plus 3y equals to 12. Soalan nak equation of this straight line. Okay, dia tak nak yang lagi satu, dia nak yang sebelah ni, yang tak dapat lagi ni. Dan G68 ada dekat atas line yang kita nak cari. Okay, G bukan berada di atas line 2x plus 3y equals to 12. You have to be clear on this. Okay, so first, cari gradient. Okay, now how do we find the gradient? Saya tak ada 2 point. Saya tak ada x-intercept, y-intercept. So how do I find the gradient? From the equation, Miss. Yes, from this other line kan. Sebab bila dia parallel, M1 is equals to M2.
gradient mereka adalah sama. Jadi saya cari dari berdasarkan equation kepada straight line yang lagi satu. So 2x plus 3y equals to 12. So nak cari gradient I have to change Ini kena tukar kepada bentuk y equals to mx plus c. So saya letak x sebelah sana. So 3y equals to negative 2x plus 12. And then my y coefficient mesti 1. So divide by 3. So everything divide by 3. Y equals to negative 2 over 3x plus 4. Okay, so apa gradient dia? Negative 2 over 3. Exactly. So negative 2 over 3. So equation yang lagi satu ni, saya punya equation adalah y equals to negative 2 over 3x plus c. Okay. Now, our next step. Boleh tak saya guna point G dan dalam equation of a straight line yang saya nak cari tu? Boleh, saya jawab sendiri. Sebab G berada di atas straight line tu. So I can substitute. So 8 equals to negative 2 over 3, 6 plus C. Okay. Siapa yang tak tahu mana datang 8 dengan 6, datang daripada point G Okay. Kemudian I simply 4 plus C. Okay, so C is equal to 12. So jadilah my equation y equals to negative 2 over 3x plus 12. Okay, ada soalan tak? Tak ada soalan. Kita proceed dengan cepatnya. Okay. The last question, example. Okay, saya ada parallel lines. Equation parallel lines adalah yang and passes through point P negative 12 and 9. So my first priority is to find my gradient. So since dia adalah parallel, so I just use equation yang lagi satu. Ini kena mahir Okay, so I just multiply with 2 first. So yang pertama akan eliminate. So plus 2y over 3 equals to 2. Then I multiply with 3. So 3x plus 2y equals to 6. Okay. And then saya susun balik. So 2y equals to negative 3x plus 6. And then make sure my coefficient of y is 1. Divide by 2. So y equals to negative 3 over 2x plus 3. So my gradient will be negative 3 over 2. So equation
My new equation will be y equals to negative 3 over 2x plus c. Alright. Kemudian next step, substitute p is equals to negative 3 over 2 times negative 12 plus c. Okay, so simplify. So 9 is equals to 18 plus c. So c is equals to negative 9. So finally, my equation will be y equals to negative 3 over 2x minus 9. Okay. Ada soalan tak? Miss, Tiada, saya dah faham method yang nombor 2 tu, Miss. Bukan method. Yang nombor 2. Aha. Saya Nombor dua. dah faham. Okay. Sebab kalau kamu compare kan dengan yang pertama tadi, if you see the second step tu, if you see the second step berdasarkan soalan A tadi saya substitute point G. Betul tak? Saya substitute point G sebab G ni berada di atas straight line ni. So I substitute point G into my equation yang saya dapat dekat 1. Alright. So I substitute into and then I dapat C. Okay, so that is what I did. The same thing I did in B. Because dalam soalan dia kata P ni dia passes through point P. So P tu berada di atas straight line equation yang kita nak cari. So P I substitute into this equation I get from step 1. So X dengan Y I substitute lah into the equation menggunakan koordinat P. So I get C and then I substitute into, dapatlah final equation. Okay ke Joyce? Okay, Miss, faham sudah. Okay. So Thank you, Miss. benda yang sama. Okay. Alright. So sebelum saya tutup saya nak kamu faham. Kita ada 3 keadaan soalan untuk cari equation of a straight line. So first is given to you the gradient and 1 point. The second one is given to you 2 points. The third one adalah based on parallel lines. Dia bagi kamu equation of the other parallel lines dan dia kasih kamu 1 point. So kalau kamu tengok step 2 dan 3 untuk ketiga-tiga ini adalah sama saja. Kita substitute masuk dalam equation 1. Yang membezakan dia adalah step 1. Okay, sekiranya gradient dah diberi kepada anda, jadi step 1 kita senang sahaja masuk dalam equation y equals to mx plus c. Untuk yang kedua, sekiranya given to you 2 points, kamu kena cari gradient menggunakan formula of gradient.
ada dua formula. Sama ada you use x-intercept, y-intercept ataupun kita guna horizontal vertical line lah formula ni. Dan parallel pula adalah when you have to convert equation straight line yang lagi satu kepada bentuk y equals to mx plus c. Baru kamu akan dapat gradient dia. Okay, beza hanya in step 1. Step 2 and step 3 is practically the same. You just substitute point into equation yang kita dapat in step 1. Okay, so make sure step 3 tidak ditinggalkan. Okay, sebab ada pelajar, dia dah cari nilai C, kemudian dia stop dekat situ. Dia kata, okay dah selesai, dia dapat semua. Sedangkan soalan minta equation of a straight line. So you have to give me y equals to mx plus c. Dalam bentuk equation step yang ketiga. Make sure you don't forget step 3. Okay? So that is everything lah for today's class. So kita dah cover 3 subtopic, which are the first one would be relationship of a straight line dengan equation. The second one is about parallel lines. And the third one is to find equation of a straight line. So itu untuk hari ini. Ada soalan tidak? Tiada, Miss. Tiada. Okay. So before